Hey algo que nadi ti dice cuando vives con un narcisista. No es el amor lo que ti manchen ahai, es el miedo. Miedo a estar sola, miedo a equivocarte, miedo a perder tu lo que un día creíste haber construido. Y lo más triste es que es miedo no nace de ti, ti lo sembraron, lo alimentaron con palabras dulces y promesas vacías, hasta que empezaste a dudar de tu propia fuerza. Por eso, divorciarte de un narcisista no es solo una ruptura, es una batalla entre lo que temes perder y lo que mereces recuperar. Y hoy, en este video, voy a mostrar los 7 errores que te mantienen atrapada en ese ciclo y cómo reconocerlos puede ser el primer paso hacia tu libertad. Muchos piensan que separarse de un narcisista es tan simple como tomar una decisión, firmar un papel y seguir adelante. Pero no es así. Porque el verdadero poder del narcisista no está en sus escritos ni en su manipulación. Está en cómo logra meterse en tu mente, en cómo cambia la forma en que te ves a ti misma. Te convence de que sin él no existes, de que nadie más te entenderá, de que el probable, mas siempre fuiste tú. Y así te manchen prisionera en una jaula hecha de culpa, esperanza y dependencia emocional. Pero quiero que entiendas algo. El narcisista no te eligió porque fueras débil. Te eligió porque veía tu luz, porque supo que tenías algo que él nunca tendría en pecha, bondad, amor verdadero. Y para sentirse poderoso, necesito apagarlo. Esa es su estrategia. Y mientras tú intentabas salvar la relación, él solo buscaba asegurarse de que no tuvieras el valor de irte. En este video no te voy a hablar de teorías, sino de verdades, de las trampas invisibles que hacen que miles de personas, incluso sabiendo que deben irse, si pueden, de las excusas disfrazadas de amor, del miedo que pierde protección, de las mentiras que se vuelven rutina. Porque mientras no identifiques estos errores, el ciclo nunca termina, pero cuando los ves con claridad, todo cambia. Quiero que me acompañes hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede ser la chispa que despierta la fuerza que olvidaste que tenías. Esa fuerza que no murió, solo está dormida bajo años de manipulación y silencio. Este no es un mensaje de odio, sino de renacimiento. Es para ti, que has amado demasiado, que has calado por miedo, que has llorado en secreto. Hoy no vas a escuchar un vit, lleno de rabia, sino un despierta, lleno de esperanza. Porque no se trata solo de dejar a un narcisista, se trata de volver a ti. Y es, mi querida, es el comienzo más valiente que alguien puede tener. El primer error que muchas personas cometen al intentar divorciarse de un narcisista es creer en la ilusión de después de una explosión de el narcisista se no porque seas débil, sino porque el amor te hizo confiar. Pero esa es precisamente la ilusión que los mantiene en control, la esperanza del cambio que nunca llega. El narcisista no cambia, se adapta,
Apprend tus reaciens, observa tus limhites y modifica su estrategia solo per recuperar el poder que sint que perdió. Por un momento pers un nuevo comienzo, pero es el mismo ciclo envuelto en nuevas palabras. Es como caminar en un círculo creyendo que avanzas. Cada disculpa, cada lágrima, cada abrazo después del caos es una repetición disfrazada de redención. Y lo más cruel es que es patron si fortales con cada perdón. Porque el narcisista aprende que puede romper y volver sin consecuencias reales. La ilusión del cambio también tiene una raíz profunda en ti, el deseo de que tu amor sea suficiente para sanar a quien te lastima, crees que si das más, si entiendes más, si esperas más, algún día despertará. Pero el narcisista no busca sanar, busca dominar, no quiere amor, quiere control, y mientras tú esperas su evolución, él perfecciona su manipulación. La vida no cambia a quien no se mira con verdad. El narcisista teme mirarse, porque eso significaría reconocer su vacío. Por eso, cada promesa de cambio es solo un disfraz del miedo a perder. Pero no se cambia por miedo, sino por conciencia, y esa conciencia no habita en quien se alimenta del dolor ajeno. El verdadero cambio no lega en palabras dulces, sino en acciones constantes. Si algo en ti destruye, y luego promete reconstruir, recuerda. Quien realmente cambia no necesita prometer, solo demostrar. La ilusión del cambio es el lazo invisible que te mantiene prisionera, y solo la verdad puede romperlo. El miedo a la soledad es una de las cadenas más fuertes que impiden a una persona liberarse de un narcisista. Después de tanto tiempo viviendo bajo su control, te convence de que sin él no hay vida posible. Te repite que nadie te cura, que no sabes salir adelante, que eres demasiado débil para enfrentar al mundo sola. Y poco a poco, esas palabras se vuelven tu voz interior. Empiezas a creer que estar sin él es peor que soportar su abuso. Pero lo que en realidad temes no es la soledad, sino el vacío que él dejó dentro de ti. Es el miedo a redescubrir después de tanto tiempo apagada. El narcisista de ti roba la confianza en ti misma porque sabe que la soledad es su peor enemigo. Sabe que cuando estás sola, comenzarás a ver con claridad, a escuchar, a sanar. Por eso te llena de ruido, de drama, de dependencia emocional. Quiere que pienses que él es indispensable, cuando en realidad solo es una sombra que se alimenta de tu luz. La soledad, que él te hace ver como castigo, es en realidad el principio de tu libertad. Es el silencio donde empieza tu recuperación, el espacio donde tu alma puede volver a respirar sin miedo. El miedo a la soledad es natural, porque después de años de manipulación, pierdes la noción de quién eres sin él. Te desconectas de tus amigos, de tu familia, de tus pasiones. Te aísla poco a poco, hasta que tu mundo se reduce a su presencia. Pero cuando logras dar el paso, cuando te atreves a quedarte sola, algo mágico sucede. Descubres que no estás sola, estás contigo, y contigo es suficiente para empezar. La soledad.
que tu corazón tuviera el valor de cruzarla. Porque solo en sold, ad discovers lo que realmente mereces, an amor que no te dula, empezando por el tuyo. La culpa es una de las armas más poderosas del narcisista, y también una de las trampas más difíciles de reconocer. Desde el principio te has sent irresponsable de todo lo que sea el mal. Si grita, es porque lo provocast. Si se aleja, es porque no lo entendiste. Si mint oír, es porque tú lo obligaste a hacerlo. Poco a poco, te convence de que tú eres el problema, y mientras más te culpas, más control tienes sobre ti. Es una forma silenciosa de esclavitud emocional. No necesita cadenas físicas, porque la culpa se convierte en la prisión invisible que llevas dentro. El narcisista domina el arte de invertir los roles. Él hiere, pero tú terminas pidiendo perdón. Él te humilla, pero logras sentir compasión por su dolor. Manipula tus emotions, hasta hacerte creer que eres cruel por defenderte, egoísta por necesitar paz, o ingrata por querer. Esa confusión emocional te paraliza. Te quedas, no porque quieres, sino porque temes ser la mala de la historia. La culpa te hace dudar de tu derecho a ser feliz, a poner límites, a marcharte. Es el veneno que te hace justificar lo injustificable. Pero la verdad es que la culpa no te pertenece. Esa carga fue colocada sobre tus hombros para mantenerte sumisa, callada, obediente. El narcisista no busca justicia emocional, busca poder. Y la culpa es su mon de más rentable. Mientras tú te culpas, él se limpia las manos. Mientras tú te castigas, él se disfraza de víctima. Y así el ciclo continúa. Tú pides perdón, él perdona con superioridad, y la historia se repite. Liberarte del narcisista requiere un acto profundo de conciencia. Devolver la culpa a quien la pertenece. No eres responsable de su enojo, de su infelicidad ni de su vacío. Su comportamiento no es un reflejo de tus errores, sino de sus heridas no sanadas. La culpa pierde cuando se ilumina con verdad. No estás siendo egoísta por querer paz, estás eligiendo sobrevivir. No eres cruel por poner fin al abuso, estás aprendiendo a amarte. Deja que la culpa se caiga de tus manos como una piedra que ya no tienes que cargar. La verdadera liberación comienza cuando entiendes que no hay nada que justificar en tu deseo de ser libre, porque querer vivir en paz nunca será un pecado. La dependencia económica es una de las joyas más efectivas que el narcisista utiliza para mantener bajo su control. No siempre comienza así. A veces, él te anima a dejar tu trabajo, a descansar, a confiar en él. Lo hace per ser cuidado, amor, protección. Pero detrás de esa fachada hay una estrategia. Quitar independencia, cortar tus alas poco a poco hasta que, cuando quieres volar, ya no recuerdes cómo hacerlo. Cuando logra que dependes de él económicamente, sabe que puede manipularte sin miedo a perder. Cada decisión, cada gasto, cada necesidad pasa por su aprobación. Ya no eres libre, sino una prisionera disfrazada de perja. Esta forma de control es silenciosa, pero devastadora. Te convence de que sin él no podrás sobrevivir, que el mundo es demasiado duro, que nadie te ayudará. Con el tiempo empiezas a creerlo. Sientes miedo de porque piensas que no tendrás donde vivir, cómo mantener a tus hijos o cómo comenzar desde cero. El narcisista se alimenta de miedo. Te hace sentir incapaz,
cuando en realidad es la fuente de toda la fuerza que lo sostiene él. Sin ti, su poder se derrumba, pero lo que muchos no ven es que la dependencia económica no solo es cuestión de dinero, sino de confianza. Te quita el derecho a decidir, a sonar, a tener voz. El narcisista no quiere una compañera, quiere una subordinada. Pero la vida no está hecha para vivir en duda emocional o material. Todo lo que crees que perderás al comodidad, estabilidad, seguridad es una ilusión. Porque nada de eso tiene valor si lo pagas con tu libertad. Si empezar de nuevo da miedo, habrá incertidumbre, noches de duda, momentos de escasez, pero cada paso que das hacia tu independencia vale más que todo el oro con el que intento comprar. Volver a trabajar, aprender, creer, ahorrar, pedir ayuda. No es humillación, es reconstrucción. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en poder decidir sin miedo. Y cuando logras romper esa cadena, descubres algo que él nunca quiso que supieras, que siempre fuiste capaz. Que el dinero puede comprar cosas. Tan pulida, es con su verdadero rostro. Por eso, cuando intentas alejar o divorciarte, el miedo a que nadie te crea se convierte en tu mayor obstáculo. Te preguntas, ¿quién me va a escuchar? Todos piensan que él es perfecto. Es el terreno donde el narcisista gana fuerza, el poder del que durante años, te entrena para proteger su reputación. Te enseña, sin palabras, que debes calar, sonreír, mantener las apariencias. Que no puedes contar lo que pasa dentro de casa porque nadie lo entendería. Y sin dar cuenta, te conviertes en cómplice de su teatro, finges estar bien, justificas sus gritos, escondes sus abusos, porque el miedo a ser juzgada o ridiculizada pesa más que el deseo de libertad. Pero el precio de esa máscara es altísimo. Pierdes tu voz, tu credibilidad, tu paz. El error está en creer que la verdad necesita testigos. No los necesita. La verdad no compite con las apariencias, simplemente espera que el tiempo la revele. Y siempre lo es, porque la fachada del narcisista puede brillar un tiempo, pero el brillo falso no resiste la realidad. Las máscaras se agrietan, los gestos se repiten, las mentiras se contradicen. Y cuando eso pasa, la gente comienza a ver lo que tú ya sabías. La reputación del narcisista puede engañar al mundo, pero no puede engañar al universo. La vida tiene una manera precisa de equilibrar las cosas. No temes ser la señalada, la que rompió la familia, la que exageró. Temes más bien seguir calando por miedo al juicio ajeno, porque mientras proteges su imagen, destruyes la tuya. El día que decides hablar, recuperar tu voz, algo se rompe en él, su máscara. Y ahí comienza tu liberación. La verdad no grita, no necesita demostrar, solo se sostiene en pie. Y cuando llega su momento, lo revela todo. Las apariencias se disuelven, pero la verdad permanece. Y esa verdad, la tuya, es el principio de tu paz.
La adicción emocional es una de las trampas más profundas que atan a una persona al narcisista, incluso después de reconocer el daño. No se trata solo de amor, es una conexión tóxica que se alimenta del dolor, de la esperanza y del ciclo interminable de abuso y reconciliación. Al principio, el narcisista te llena de atención, te hace sentir única, especial, como si fueras el centro de su universo. Esa etapa inicial, conocida como la luna de miel, es la dosis perfecta de dopamina que el cerebro aprende a decir. Luego, sin previo aviso, llega el desprecio, el silencio, la crítica. Y cuando estás a punto de renderte, vuelve con cariño y promesas vacías. Esa alternancia entre placer y dolor se convierte en una droga emocional. Tu mente comienza a confundir el caos con el amor. Crees que los altibajos son una señal de intensidad, que la pasión es sufrimiento, que los celos son interés, no lo son. Es adicción, una necesidad constante de aprobación, de buscar migajas de afecto para sentirte viva. Y mientras más lo intentas, más vacía te sientes. Esa es la lógica del abuso narcisista. Darte solo lo suficiente para que no te veas, pero nunca lo necesario para que seas feliz. Romper esa adicción no es fácil, porque no es solo mental, también es química. El cuerpo se acostumbra al ciclo del drama, al cortisol, a la adrenalina. Por eso, cuando intentas alejarte, sientes ansiedad, insomnio, tristeza, incluso culpa. Es como dejar una sustancia que te ha mantenido en una falsa zona de confort. Pero no estás enferma de amor, estás intoxicada de manipulación. Y la única cura es el silencio, la distancia y el tiempo. La adicción emocional se rompe cuando comprendes que el amor verdadero no duele, no confunde, no destruye. Que la cama no es aburrimiento, sino estabilidad. Que el respeto no es lujo, sino la base de tu vínculo sano. Y cuando logras pasar por el dolor de la abstinencia emocional, apers algo poderoso, la libertad. Descubres que no necesitas mendigar amor, porque el amor genuino no se pide, se comparte. Liberarte del narcisista no es olvidar lo que viviste, es desintoxicar tu alma del caos, es volver a sentir sin miedo, a amar sin perder y a vivir sin depender. Esa es la verdadera sanación. Uno de los errores más comunes y dolorosos que impiden a una persona divorciarse de un narcisista es usar a los hijos como excusa para quedarse. No quiero que crezcan sin su padre. Prefiero que tengan una familia completa. No quiero hacerles daño. Estas frases nacen del amor y del miedo, pero también de la manipulación que el narcisista ha sembrado con cuidado. Te convence de que si te vas, serás la culpable de destruir la familia, que tus hijos sufrirán, que nunca entenderán. Y con esas palabras, te atrapa en una culpa que no te pertenece. La verdad es otra. Los hijos no se salvan quedándote en una relación destructiva. Se salvan cuando ven a su madre o a su padre recuperar su dignidad. Un niño no necesita un hogar perfecto, necesita un hogar en paz. Crecer viendo maltrato, humillación o frialdad constante no enseña amor, enseña miedo. Los hijos absorben lo que viven, y el narcisista, sin darse cuenta, les enseña que el amor duele, que el silencio es normal,
que los lágrimas son parte de la rutina. Y tú, quedándote por ellos, sin quererlo, refusas esa lección. No es abandonarlos, es protegerlos, es mostrarles que el amor no tiene que dolor, que poner límites es un acto de valencia, que una madre o un padre que elige la libertad está enseñando respeto propio. Los hijos aprenden más del ejemplo que de las palabras. Y ver a un padre o madre romper un ciclo de abuso es una lección que nunca olvidan. La verdadera herencia que puedes dejarles no es una casa intacta, sino un modelo de fortaleza. El narcisista usará a los hijos como herramienta de control. Los pondrá en tu contra, los manipulará, los usará para hacer sentir miedo o culpa. Pero esperar el momento perfecto es uno de los errores más comunes y silenciosos que mencionan a muchas personas atrapadas en una relación con un narcisista. Se convierte en una forma de autoengaño, una ilusión disfrazada de prudencia. Te dices a ti misma, cuando los niños crezcan, cuando tenga más dinero, cuando él est más cómodo, cuando encuentre el valor. Pero es momento nunca llega, porque el narcisista se encarga de que nunca exista un entorno estable para tomar decisiones. Siempre habrá un nuevo conflicto, una nueva excusa, una nueva promesa que te hará dudar. Y mientras esperas, la vida se escapa en pequeñas dosis de tristeza. El narcisista sabe que tu esperanza es su refugio. Te lanza migajas de amor justo cuando estás a punto de marcharte. Te promete un cambio. Te dice lo que quieres ver. Entonces piensas, quizás ahora sí. Pero es quizás, es una trampa. Es el hilo invisible que te ata al ciclo del abuso. El momento perfecto no es un punto en el calendario. Es una decisión en tu alma. Porque nunca habrá un día en que el miedo desaparezca, en que el dinero sea suficiente, en que el corazón deje de doler. Siempre habrá razones para quedarse. Hasta que recuerdes que también hay razones para vivir. Esperar el momento perfecto es creer que un día el dolor se volverá tolerable, pero no lo hará. El abuso no mejora con el tiempo, se profundiza. Cada día que esperas es un día en que te pierdes un poco más. Y lo que crees que estás haciendo por prudencia, en realidad es lo que te manchan en el círculo del daño. La perfección es una mentira. La vida real sucede en medio del caos. El único momento perfecto para liberarte es ahora, el instante en que reconoces que mereces algo distinto. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas dar el primer paso. El resto se acomoda con el tiempo, con fe, con valencia y con apoyo. El narcisista construye una historia donde tú siempre esperas. Ahora es tiempo de escribir la tuya, donde tú actúas. Porque la libertad no llega cuando el miedo se va. Llega cuando decides avanzar a pesar de él. Es el verdadero momento perfecto. El miedo al que vendrá es una de las emociones
más paralizantes que enfrenta, quien intenta separarse de un narcisista. Es temor profundo a lo desconocido, a no saber cómo será la vida después de soltar lo que, aunque duele, se siente familiar. El narcisista elemento es miedo con precisión. Te repite que no podrás sobrevivir sin él, que nadie te cura, que el mundo a la afuera es cruel. Poco a poco, te convence de que el infierno que conoces es más seguro que la libertad que aún no entiendes. Y así, sin darte cuenta, te quedas atrapada en una cárcel sin barrotes, sosteniendo la ley que temes usar. El miedo al futuro es natural, todos lo sentimos, pero en el contexto de una relación abusiva, es miedo se convierte en arma. El narcisista lo usa como un muro invisible que te separa de tu independencia. Dejes creer que no eres capaz, que no eres suficiente, que sin él estás perdida. Pero la verdad es otra. Es miedo es señal de que algo dentro de ti quiere salir. Es la voz del alma impiden. Dot hacia el cambio, aunque aún no tengas un plan. Lo que más temes, en realidad, es redescubrir. El futuro sin un narcisista no es fácil, pero es real. Habrá momentos de incertidumbre, noches de duda, lágrimas silenciosas. Pero cada día que pasa, el miedo se hace más pequeño, y tu fuerza más grande. Descubres que puedes tomar decisiones sin pedir permiso, que puedes reír sin culpa, que puedes dormir sin miedo. Lo desconocido deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa. El narcisista necesita que creas que el futuro te destruirá, porque su poder depende de que no lo intentes. Pero la vida, al otro lado del miedo, te está esperando con los brazos abiertos. Todo lo que perderás al es el peso que te impide volar. No necesitas tener todas las respuestas, solo el valor de dar un paso. Lo demás llega después. Las oportunidades, la ayuda, la claridad. El miedo no desaparece antes de actuar. Desaparece cuando actúas. Porque cuando te atreves a caminar hacia lo desconocido, la vida te demuestra que lo que viene no da miedo, libera. El olvido de ti misma es, quizás, el error más triste y profundo que comete quien vive bajo el control de un narcisista. Al principio, no lo notas, empieza de forma sutil, seeds pequeñas cosas, calas para evitar conflictos, cambias tu forma de vestir, tus palabras, tus sonos. Poco a poco, dejas de reconocerte. Te miras al espejo, y ya no sabes quién eres. Lo que antes te hacía reír ya no te importa. Lo que amabas hacer se vuelve irrelevante. Lo que eres se diluye. El narcisista se aduna de tu tiempo, de tus pensamientos, de tu energía, hasta que te convence de que tu único propósito es girar alrededor de él. No lo haces por amor, lo haces por poder. Y mientras más te alejas de ti, más fácil es manipular. El olvido de ti misma no llega de golpe, se instala lentamente, disfrazado de amor, de compromiso o de lealtad. Te acostumbras a vivir para complacer, a medir tus palabras, a cuidar cada paso para no provocar su ira. Te convence de que tus emociones son exageradas, que tus límites son egoísmo, que tus necesidades no importan. Y así, aprendes a ponerlo a él en el centro de todo. Pero cuando tú desapareces, la relación también se vuelve un vacío. Porque no hay amor donde uno de los dos no existe. Recordar es el acto más valiente de todos. Es volver a tu esencia, a tu voz, a tu poder.
No si trata solo de separar físicamente del narcisista, sino de regresar espiritualmente a ti. Volver a reír sin miedo, a sentir sin culpa, a elegir sin pedir permiso. La vida comienza de nuevo el día que dices, basta, ahora me elijo yo. No es egoísmo, es supervivencia. Nadie puede amar desde el vacío, y tú mereces llenar el tú, yo con lo que siempre debió estar ahí. Tu dignidad, tu luz, tu valor. El olvido de ti misma es la meta del narcisista, pero también es su derrota, porque el día que vuelves a mirar con amor, su poder se desmorona. Es momento marca el verdadero final, no solo del matrimonio, sino del control. Recuperar no es regresar al pasado, es renacer con cicatrices que ya no duelen, sino que cuentan la historia de una mujer que, tras perderse por amor, aprendió que el amor más grande era el que debía darse a sí misma. Divorciarse de un narcisista no es solo una decisión legal, es una revolución del alma, es un acto de valencia que muchos no entienden hasta que lo viven, porque no se trata solo de cerrar una etapa, sino de reconstruir desde las ruinas que alguien más yo. Durante tanto tiempo te hicieron creer que sin ellos no podrías, que tu vida no tendría sentido, que la sold ad seria tu castigo, pero hoy sabes que la sold ad no castiga, libera, que el dolor no destruye, despierta. Why que el final que tanto temías en realidad era el comienzo que necesitabas. La vida con un narcisista te enseña, con el precio más alto, a amar con los ojos abiertos. Te enseña a poner límites, a reconocer las mentiras envueltas en promesas, a diferenciar el control del cuidado. Te enseña saber todo, que el amor verdadero nunca se construye desde el miedo. Y cuando decides cuando tomas esa decisión, que durante años pensaste imposible, el universo entero se mueve a tu favor. No lo ves al principio, porque el camino duele, pero con cada paso recuperas algo que él no puede robarte, tu esencia. Haberdías en los que mirar atrás te hará dudar, en los que el miedo parecerá más grande que la esperanza. Pero esos días también pasarán, porque nadie puede sostener una vida entera viviendo en mentira. El corazón humano, por más herido que siempre busca la verdad. Y la verdad es que mereces una vida, donde no tengas que justificar tus lágrimas, donde el silencio no se miedo, donde la paz no se siente como un lujo. Cuando decides soltar al narcisista, algo dentro de ti cambia para siempre. Descubres que no era amor, era adicción, que no era destino, era manipulación, y que no eras débil, solo estabas cansada de sobrevivir, pero ahora estás lista para vivir, y no necesitas su aprobación, porque aprendiste a mirar con los ojos de quien se ha salvado a sí misma. Es el mayor triunfo de todos. El divorcio no es el fin de una historia, es el renacer de una mujer que finalmente entiende que no fue creada para ser controlada, sino para ser libre. Y la libertad, aunque al principio dura, se convierte en el regalo más grande que la vida puede dar. Me si que no temes al proceso, abrázalo, porque el dolor de hoy es la puerta de la paz de mañana. Y cuando mires atrás, no verás un fracaso, verás a una guerra que,
dispus de perderlo to do, decidio encontrarse a sí misma. Y eso, sin duda, es el principio de tu verdadera victoria.